প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা কেমন আছো? নিশ্চয়ই ভালো আছো। আজ আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব মানব কঙ্কালতন্ত্র। আজকের আমাদের আলোচনার বিষয়সমূহ হলো মানুষের কঙ্কালতন্ত্রের প্রধান অংশসমূহ চিহ্নিত করা ও অস্থি ও তরুণাস্থির গঠনের তুলনা করা। তো আসো প্রথমেই জেনে নিই কঙ্কালতন্ত্র কী। কঙ্কালতন্ত্র হলো বন ও কার্টিলেজ নির্মিত যে অঙ্গতন্ত্রের দেহের কাঠামো নির্মাণ করে ও দেহের নরম অঙ্গগুলোকে রক্ষা করে, দেহের ভার বহন করে ও পেশির সংযোজনের জন্য উপযুক্ত স্থান সৃষ্টি করে, তাদেরকে বলা হয় কঙ্কালতন্ত্র। মানব কঙ্কালতন্ত্রের অধিকাংশ অস্থি হল নির্মিত। মানবদেহ মোট 206টি বন নিয়ে গঠিত। কঙ্কালতন্ত্রকে আমরা মূলত দুইটি ভাগে ভাগ করতে পারি। এক হলো অক্ষীয় কঙ্কাল, 2 নম্বর হলো উপাক্ষীয় কঙ্কাল। মানব কঙ্কালতন্ত্র। অক্ষীয় কঙ্কাল। অক্ষীয় কঙ্কাল মূলত 8টি বন নিয়ে গঠিত। আর উপাক্ষীয় কঙ্কাল হলো 126টি বন নিয়ে গঠিত। অক্ষীয় কঙ্কালগুলো কি কি এ তো জেনে নিই। এক হলো করতি। এটি 29টি বন নিয়ে গঠিত। তার ভিতরে একটি হলো করতিকা, একটি হলো মুখমূলতীয় অস্থি, আর একটা হইল মেন্ডিবল। মেরুদণ্ড। এটি 26টি অস্থির সমন্বয়ে গঠিত। কচেরুকা, চ্যাক্রাম, কর্কিট। বক্ষবিন্দর। এটি 25টি অস্থির সমন্বয়ে গঠিত। ইস্টার্নাম, পশুকা। এখন আসো উপাক্ষীয় কঙ্কাল। এটি 126টি অস্থির সমন্বয়ে গঠিত। বক্ষ অস্থিচক্র। এটি 4টি অস্থি নিয়ে গঠিত। বাহু 60টি অস্থি নিয়ে গঠিত, অর্থাৎ আমাদের বাহুতে মোট 60টি অস্থি বা বন রয়েছে। শনিচক্র 2টি ও পা বা পথ হলো 60টি। তোমরা এখানে একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ, এখানে একটি হলো অক্ষীয় কঙ্কাল আর একটা হলো উপাক্ষীয় কঙ্কাল। এটি একটি অক্ষীয় কঙ্কাল। তোমরা একটু খেয়াল করো, এখানে লাল বর্ণের যে অস্থিগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলো হলো অক্ষীয় কঙ্কাল। আবার এটি একটি উপাক্ষীয় কঙ্কালের চিত্র। তোমরা একটু খেয়াল করো, লাল বর্ণগুলো হলো উপাক্ষীয় কঙ্কাল। এসো আমরা জেনে নিই একটি মানব কঙ্কালতন্ত্রে কি কি অস্থি নিয়ে গঠিত। তোমরা তবে প্রথমে খেয়াল করো, এখানে দুটি কঙ্কালের চিত্র রয়েছে। একটি হলো কঙ্কালের হলো সম্মুখ প্রান্ত আর একটি হলো পশ্চাৎ প্রান্ত। এখানে খেয়াল করো, স্কুল মানে করতি, এই করতির হাতগুলোকে বলা হয় স্কুল। তারপর হলো আমাদের বুকের উপরে একটি বন রয়েছে বা অস্থি রয়েছে, এটি এই যে তোমাদের দেখতে পাচ্ছ, এই অস্থিটির নাম হলো ক্যাভিকল বা বিউটি বন। আবার একটু খেয়াল করো, বুকের ঠিক মাঝ বরাবর কিছু অস্থি রয়েছে, সেগুলোর নাম হলো ইস্টার্নাম। আমাদের বাহুতে যে অস্থিটি রয়েছে তার নাম হলো হিউমেরাস। আমাদের বুকের পিঞ্জরে যে অস্থিগুলো রয়েছে, এখানে মোট 12টি অস্থি রয়েছে, এগুলোকে বলা হয় রিব। তারপরে খেয়াল করো, মেরুদণ্ডের এই অস্থিটাকে বলা হয়
ভার্টিব্রাল কলাম। তারপর রেটিও আলনা, হাতের এই অস্থিগুলোর নাম হলো রেটিও ও আলনা। তারপর হাতের এই কবজির যে অস্থিটি রয়েছে সেখানে বলা হয় কার্পাল। হাতের এই অস্থিগুলোকে বলা হয় মেটাকার্পাল, আর আঙ্গুলের অস্থিগুলোকে বলা হয় ব্রাঞ্চেস। পায়ের এই সবথেকে বড় অস্থিটির নাম হলো ফিমার। এই ফিমার এবং টিপিয়া ও ফিপুলা, পায়ের নিচের এই অস্থি দুইটার নাম হলো টিপিয়া ও ফিপুলা। এই ফিমার ও টিপিয়া ও ফিপুলাকে সংযোগকারী অস্থিটির নাম হচ্ছে প্যাটেলা। The skeletal system includes all the bones of the body, plus the joints where they attach to each other. Our skeleton protects our internal organs, provides a framework or scaffolding that allows us to stand upright and move, stores minerals that our body needs to function properly, and produces blood cells. Our muscles, pulling this way or that way on our bones, produce movement. And without the protection of our skeleton, even a simple bump on the head or chest could injure vital internal organs. Pound for pound, the bones of the skeletal system are stronger than steel. The skeletal system is made up of 206 different bones, which come in 4 basic shapes. Long bones, such as the femur, short bones like the wrist and ankle bones, flat bones, such as those in the skull or scapula, and irregular bones like the vertebrae. There are 2 types of bone tissue: compact bone, which is dense, smooth, and very strong, and cancellous bone, which is spongy and lightweight. Both types of bone tissue contain living cells, which help make repairs if a bone is injured or broken. A typical long bone has a main shaft called the diaphysis, composed of compact bone, and 2 ends called epiphyses, composed of cancellous bone. The main shaft is covered with a membrane of living cells called periosteum, to which muscles and tendons attach themselves. Inside the main shaft is a cavity called the medullary cavity, which contains bone marrow. Bone marrow stores fat, produces blood cells, and plays an important part in the body's immune system. The skeletal system is divided into 2 divisions: the axial skeleton, which consists of bones that form the longitudinal axis of the body, and the appendicular skeleton, which consists of bones that are appended to the axial skeleton. The axial skeleton includes 80 bones comprising the skull, vertebral column, and thorax. The appendicular skeleton consists of the bones of the shoulders, upper extremities, hips, and lower extremities. The bones of the upper extremities, or arms, are connected to the axial skeleton via the shoulder girdle. This consists of the scapula, or shoulder blade, and the clavicle, or collarbone. The arm itself is composed of the humerus, or upper arm, and the radius and ulna of the forearm, plus the wrist and hand, which consist of 27 separate bones. Because of this large number of small bones, our hands are capable of more movement than any other part of our body. The bones of the lower extremities, or legs, are connected to the axial skeleton via the pelvic girdle, which is formed by the 2 hip bones. It protects the bladder, reproductive organs, lower colon, and rectum.
In the male, the pubic arch of the pelvis is less than 90 degrees wide. In the female, greater than 90 degrees. This difference in width is necessary for the female pelvis to accommodate childbirth. The longest, heaviest, and strongest bone in the body is the femur, commonly called the thigh bone. At one end, it is connected to the pelvis, and at the other end, to the lower leg, which is made up of the tibia, or shin bone, and fibula. The tibia bears all of our body's weight. The fibula bears no weight at all. The patella, or kneecap, is a large bone between the femur and fibula. It protects the knee joint and tendons that form the knee. The bones of the ankle and foot must carry all of our body weight as we stand, walk, or run. And the 26 bones and 33 joints that make up our ankle and foot enable it to do just that. The entire skeletal system of an average adult weighs less than 10 kilograms. If you attempted to replace this with a steel skeleton that was just as strong, it would weigh 400 kilograms and still would not have the resilience of bone or the ability to repair itself. Harder than reinforced concrete, lighter than stainless steel, able to repair itself, bone is the near perfect material to provide the framework for the human body.